Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Haikal dan kami ini membuat lab yang kedua, iaitu master cylinder. Sekarang ialah proses untuk memisahkan antara master cylinder menggunakan screwdriver untuk membuka skru. Sekarang adalah proses untuk melihat keadaan dalam master cylinder. Kami menggunakan screwdriver lepeng untuk membuka getah yang terdapat di master cylinder. Sekarang adalah proses untuk membuka pin menggunakan pelayak. Terdapat satu lagi pin yang berada di dalam. Cara mengeluarkannya hanya ketuk sahaja. Ini adalah semua bahagian part-part dalaman dalam master cylinder. Kalau terdapat 3 rubber sebagai oil seal dan juga 1 spring. Sekarang adalah proses untuk inspection seal yang terdapat di dalam master cylinder. Kalau dilihat dengan mata kasar, seal dalam keadaan baik. Sekarang adalah proses pemasangan. Seterusnya adalah proses untuk pemeriksaan tank brake fluid. Keadaan tank brake fluid dalam keadaan baik, iaitu tidak kotor di dalam. Filter juga tidak kotor. Ini memasuk penggunaan ataupun penjagaan minyak brake dalam keadaan baik. Sekarang adalah proses pemasangan semula. Setelah kedua-dua inspection ataupun kedua-dua telah selesai, kita akan pergi kepada proses yang seterusnya, inspection yang seterusnya, iaitu menggunakan guni kaliper untuk mengukur kedalaman master cylinder. Bacaan yang kita dapat ialah 56.93 mm. Next inspection yang kita akan lakukan ialah master cylinder servo. Kalau kita nampak keadaan master cylinder servo, kita lihat dengan mata yang kasar, keadaan dalam keadaan baik. Seterusnya, pipe angin juga dalam keadaan baik, tidak tersumbat. Ini bahagian depan dulu. Tiada minyak, tiada karat,
Okey, kalau dia nampak bahagian depan, bahagian pedal minyak, bush tidak koyak dan juga dalam keadaan baik. Ini bermaksud servo yang kita inspection ini dalam keadaan baik. Okey, boleh lihat bush dalam OIC di dalam juga tidak berminyak. Okey, sekarang adalah proses untuk mengukur kedalaman push rod. Okey, ini adalah bacaan yang kita perlu ambil mengikut lab yang diberikan. Bacaan yang kita dapat ialah 90.66 mm, iaitu standard size. Standard size 9.65 hingga 9.990 untuk push rod adjust. Next, we go to the result master cylinder part name. For number 1, reservoir assembly. Number 2, reservoir cap. Number 3, rubber seal. Number 4, reservoir connector. Number 5, retainer bracket. Number 6, master cylinder. Number 7, piston rod. Number 8, primary piston. Number 9, secondary piston. Number 10, return spring. For 11, end cap. 12, seal seat. 13, piston assembly. And last, fluid outlet port. Next, we go to the condition of master cylinder part. Part name number 1, inner surface of master cylinder. Condition that we get is clean and good. Number 2 is the primary and the secondary piston, no scratch or good. Number 3 is diaphragm. The condition is Norton or good. Number 4 is brake booster. The brake booster is no rust and good condition. And the last is O-ring. The condition is no abrasion or good. Okay, for the last table is the inspection of master cylinder. The part is push rod end. Before this, the slightly worn, and after the inspection, we already clean and smooth. Okay, Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Hafizul. Today I want to present discussion. Based on your finding, what is the effect of the push rod end length on brake? The length of the push rod end is critical in proper brake functioning. Excessively long push rod will invariably force the master cylinder piston, leaving the port to the brake fluid open. This may cause the brake drag, overheating, and even will lock up during driving. When the push rod is too short, the piston will not travel as much as need to open the brake pedal being depressed, resulting in low or spongy brake pedal, increased brake distance, and poor braking action. Thus, push rod length should be set properly to provide good braking force and brake release. Second, name the type of brake oil used for your car. Can a different type of brake oil be used? Why?
The brake oil commonly used in most passenger cars is .3 or .4 brake fluid, which you can confirm on the master cylinder cap or in the owner manual. A different type of brake oil should not be used unless it is specifically recommended by the manufacturer because different brake fluid types have different boiling point and chemical properties. Mixing or using the wrong type can damage rubber seal, cause corrosion inside the brake system, and may lead to the brake failure, especially when the brake gets hot. Name hydraulic tubes that are connected to the master cylinder and where all tubes are connected. Brake fluid line or hydraulic brake line are the hydraulic pipe that are joined to the master cylinder and transport the pressure of the brake fluid to the wheel. These tubes are passed on the master cylinder and then to a brake proportioning valve or ABS module, where all the tubes are linked and interconnected to the edge of the wheel caliper or wheel cylinder. Number 4. What is the function of diaphragm? A diaphragm within the brake booster is used to decouple the vacuum chamber with the atmospheric chamber and to develop a pressure difference when the brake pedal is pushed. This pressure difference also aids the driving the master cylinder piston more, offering support in form of power to enable the driver to push the brake pedal too hard. Okay, for conclusion, the inspection, removal and refitting of the master cylinder are critically maintenance tasks to ensure the reliability and efficiency of the hydraulic braking system. Proper inspection allows early detection of wear corrosion or fluid leakage that may compromise system performance. During removal and refitting, all components must be handled with precision to maintain correct alignment and prevent contamination of the hydraulic circuit. After installation, the system should be thoroughly bleed to eliminate air and restore full hydraulic pressure. A properly serviced master cylinder will provide consistent brake pedal response, improve braking stability and overall vehicle safety. That's all from us. Thank you.